Para que el relámpago de Catatumbo fuera catalogado por la organización Récord Guinness como el fenómeno natural más impresionante del globo terráqueo, la localidad del Congo Mirador en el sur del lago de Maracaibo fue objeto de estudio por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica en el Espacio y NASA. Se tomaron como evidencias científicas informaciones recopiladas por satélites de la Agencia Espacial durante al menos 13 años. Este fenómeno de la naturaleza puede llegar a producir 1.176.000 relámpagos por año, equivalentes a 250 relámpagos por kilómetros cuadrados, además de tener la capacidad de generar ozono para el planeta. Con estas cualidades desplazó a la región de Kifuka en la República Democrática del Congo, que poseía la marca actual de relámpagos. La organización Récord Guinness entregará el galardón a Eric Quiroga, ambientalista venezolano y experto en el fenómeno natural, por ser el principal propulsor de la postulación al Récord Guinness y la creación del Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono. Il relámpago del Catatumbo è un fenomeno atmosferico che si verifica in Venezuela. Avviene in una zona localizzata sopra la foce del fiume Catatumbo, dove sfocia nel lago Maracaibo. I frequenti e potenti lampi dei fulmini sopra quest'area, relativamente piccola, sono considerati essere il più grande generatore di ozono del nostro pianeta. In questa zona si verificano 280 scariche elettriche all'ora, in 10 ore al giorno, per circa la metà dell'anno. I fulmini che scoccano fra nuvola e nuvola hanno una frequenza di 40 al minuto, per una intensità di 400.000 ampere e sono visibili a centinaia di chilometri di distanza. Questa zona del Venezuela produrrebbe oltre 1 milione di scariche elettriche nell'arco di un anno. Il dato peculiare è che la tempesta di fulmini inizia sempre allo stesso orario, sulla stessa località e per 160 giorni all'anno, e la cosa davvero incredibile è che questo fenomeno avverrebbe da oltre 1 migliaio di anni. Le prime descrizioni del relámpago del Catatumbo risalgono alla fine del 1500, ma abbiamo anche la descrizione della tempesta di fulmini del naturalista Alexander von Humboldt e del geografo italiano Agostino Codazzi. A quel tempo il fenomeno atmosferico veniva chiamato il faro di Maracaibo. Questo perché la luminosità dei fulmini era visibile dal mare a centinaia di chilometri di distanza dalla costa. È ancora sconosciuto il motivo di questo misterioso fenomeno. Una teoria sostiene che il gas ionizzato del metano emesso dalle torbiere di Catatumbo, incontrando le nubi temporalesche che scendono dalle Ande, fanno in modo che si creino le condizioni ideali per una tempesta di fulmini. In realtà sembra più probabile che lo scontro tra i freddi venti provenienti dalle vette della cordigliera e l'aria calda e umida che evapora dal lago potrebbe portare alla ionizzazione delle particelle d'aria, probabile responsabile di questo fenomeno. Comunque sia, il relámpago del Catatumbo è diventato un simbolo per il popolo venezuelano, in particolar modo per gli abitanti dello stato di Zulia, dove si trova il lago Maracaibo. I'm on Lake Maracaibo in Venezuela, where I've been blasted awake by a sudden and ferocious storm, with high winds, pounding rain, and plenty of lightning. Oh, hell just broke loose. Okay, so there I was, enjoying my nice sleep in the hammock, listening to the thunder in the background, when the Catatumbo lightning storm turned into the Catatumbo hurricane. Wow! It just started blowing like mad. Oh, it's pouring. I almost jumped out of my skin. That's what we call a
clang, where you don't have any difference between the flash and the bang. It was probably a couple hundred meters away. I would say the storm is close, really close, right over top. The corrugated tin roof in this building I'm in is just making a cacophony with this thick, heavy rain on top of it. It's raining so hard, in fact, that our boat is in danger of being swamped. So our captain is braving the storm to go and bail it out. Our boat skipper's mad. Jumped into the water, bailing out the boat. He's crazy. Whoa! What? Totally a classic case of be careful what you wish for. Earlier today, I wanted the lightning to be closer. I'm not wishing that now. There's a significant danger of being struck by lightning here because we're up above the water, up on these stilts. A storm like this could literally last for hours. It's the unique atmospheric conditions that come together here that make this everlasting thunderstorm. This is not the best place when you're right in the middle of it. At first I was thinking, it won't be too bad, it'll just rain for a while. And then I remembered, oh yeah, this is the Catatumbo everlasting storm. It's permanent. So I don't know if this is when this is gonna end, or even if it's gonna end. After all these years of searching the world for weather phenomena, it's exciting to experience such an unusual event as the continuous lightning of Catatumbo. Because what could be better for a storm chaser than to be in the middle of one that's everlasting?